So previous class we discussed that various types of substations. So already we discussed that transform substation, power factor correction substation, frequency substation, Romano substation, converting substation. So converting substation normally it converts AC to DC. Okay. So the next type is outdoor substation. Okay. Outdoor substation normally it is air insulated substation. AIS. AIS is mainly for voltage level 66 kV and above. Clearance between conductor and the space required for switches, circuit breaker, and other equipment becomes so great that it's not economical to install the equipment in indoor. So outdoor substation, why we go for means the 66 and above kV substations has occupy large amount of space. Large amount of space now give no. For that we go for outdoor substation. So equipment clearance la வந்து கொடுக்கிறதுக்கு outdoor substation is best. Okay. So mostly AIS substation mostly வந்து பாத்தீங்கன்னா outdoor substation லாம் இருக்கும். GIS வந்து பாத்தீங்கன்னா mostly வந்து indoor substation வச்சிருப்பாங்க. So next one indoor substation. Mostly gas insulated substation is mostly we can use indoor substations. Indoor type substations are the voltage up to 11 kV, but this range can be increased to up to 66 kV. The atmosphere is contaminated with impurities. So normally we can extend the indoor substation up to 66 kV. 66 kV indoor substation use பண்ணலாம். Other type of substation பார்த்தீங்கன்னா gas insulated substation GIS which can be up to 765 kV voltage level. So gas insulated substation வந்து இண்டோர்ல தான் மோஸ்ட்லி பண்ணுவாங்க. Up to 765 kV வரைக்கும் gas insulated substation இண்டோர்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க. Okay. Reduce space like urban areas. So எதுக்கு indoor substation போறீங்கன்னா urban areasல space reduce பண்ணோம் or we go with the indoor substation. Mostly gas insulated substation on the high level of voltage level we go with the GIS substation. Anything other indoor substation. So this is your GIS substation. Okay, GIS substation construction. Every equipment consists of tube. Tube variedha irukum equipments. Okay, GIS substation பாத்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமா தேவையில்ல. லெஸ் கிளியரன்ஸ் இருந்தாலே போதும். ஓகே. என்ன கேஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஜிஐஎஸ்ல வேதஸ்டிங் என்ன கேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க SF6 ஓகே சல்ஃபர் ஹெக்ஸாஃப்ளோரைட் SF6 கேஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிஐஎஸ் சப்ஸ்டேஷன்ல யூஸ் பண்ற கேஸ் ஓகேவா அது இன்சுலேஷன் டயலெக்ட்ரிக் வந்து அதிகமா இருக்கும் SF6 கேஸ் அதனால வந்து we go with the SF6 ஓகே எழுதிங்களா underground substation. Underground substation, it constructed under the ground. That's underground. The mainly in this category are distribution station in urban areas. So urban areas la pathina underground la distribution substation. Distribution substation வந்து பாத்தீங்கன்னா we have urban areas. Urban areas la வந்து பாத்தீங்கன்னா we have underground substation. The cost வந்து பாத்தீங்கன்னா costly and limited space. Space வந்து limited இருக்கும். Cost also high. Okay, that's the underground substation disadvantage. And next one the pole mounted substation. Actually, most of the distribution stations we have under this construction. Okay, pole mounted. Pole la வந்து mount பண்ணிருப்பாங்க. All the transformer, some other equipments. Okay, CTPT. Allah வந்து பாத்தீங்கன்னா pole mounted substation. Sometimes it is H pole or 4 pole structure. H pole or 4 pole structure. In outdoor substations, which equipments installed overhead on H pole. H pole la construct பண்ணிருப்பாங்க இல்ல 4 pole. 4 pole னா 4 pole இருக்கும். Okay.
The 4-pole structure is normally used for voltage up to 11 kV. Sometime in some case we can use for 33 kV. So 11 kV 11 we can use this type of substations, pole mounted substation. So next one is different another types of substation based on the connectivity. Connectivity based money we have 4 types: radial substation, tapped substation, line in line out, LILO substation, interconnector substation. எழுதிங்க first. Radial substation ஓட connectivity பேஸ் பண்ணி கவனிடே ராஜேஷ். Based on the connectivity we can have these 4 types. Okay, radial substation, tapped substation, LILO line in line out substation, interconnector substation. So இதான் the different connection பொறுத்து. Radial substation na generating station. Listen, what's the symbol of this? Is there a symbol? Rajesh, what's the symbol of this? Is another transformer. What is this? Cross போட்டுப்பாங்க. Radial substation na generating station அந்த feeder. There is no any feedback. Feedback இருக்காது. Generating feeder. Feeder வந்து just radial. First one generator, bus bar. This is bus bar. Sit down. This is your transformer. This is your bus bar circuit breaker arrangement, and this is again transformer. This is your feeder. Drop பண்ணீங்க ஒரு டைப் ஆஃப் கனெக்ஷனுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ரேடியல் சப்ஸ்டேஷன் எப்படி இருக்கும்? லைன் இன் லைன் அவுட். இது லைன் இன்புட் பாயிண்ட் லைன் அவுட், LILO லைன் இன் லைன் அவுட் சப்ஸ்டேஷன். அண்ட் டாப்டு சப்ஸ்டேஷன், டாப் பண்ணியிருக்காது. டாப்பிங் இங்க சண்டை இதுல வந்து டாப் பண்ணி எடுப்பாங்க. இது வந்து இன்டர்கனெக்டர் சப்ஸ்டேஷன். எல்லா சப்ஸ்டேஷனும் வந்து இன்டர்கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது டயக்ராம் டிரா பண்ணிங்க. இது கனெக்ஷனா பேஸ் பண்ணி we can classify the substations. First radial substation, LILO line in line out substation, tapped substation, interconnector substation. Circuit breaker cross போட்டிருந்தாலும் ஓகே, ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் போட்டிருந்தாலும் சர்க்யூட் பிரேக்கர் சிம்பிள் தான். ஓகேவா? சர்க்யூட் பிரேக்கர் சம்டைம் கிராஸ் போட்டிருப்பாங்க, சம்டைம் பாக்ஸ்ல போட்டிருப்பாங்க. ஓகேவா? ரெண்டுமே சேம் தான், சர்க்யூட் பிரேக்கர் சிம்பிள் தான். சப்ஸ்டேஷன் டைப் கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எழுதுனீங்கல்ல, இதெல்லாம் வேண்டாம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ், பேஸ்ட் ஆன் சர்வீஸ், அப்புறம் பேஸ்ட் ஆன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அந்த ரெண்டு மட்டும் என்ன போதும். ஓகேவா? டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டேஷன் கேட்டா இதெல்லாம் வேண்டாம். But you have to know this. Okay. Based on the location in the power system network. Substation based on the location in the power system network. As a base money we have these types: step up substation, power gate substation, secondary substation, distribution substation, bulk supply and industrial substation, mining substation, mobile substation. Particular place la voltage venana we can use mobile substation. Okay, so we can see one by one. So substation, step up substation na step up பண்றது primary grid substation. Primary grid substation, primary grid la வந்து primary இருக்கும் substation. Secondary substation, it is used as secondary la use பண்ணுவாங்க. And distribution substation, we know that distribution substation, distribution side la use பண்ணீங்கன்னா that is distribution substation. And bulk supply and industrial substation, அதாவது இப்ப இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்க் சப்ளை வாங்குவாங்க.
எனக்கு வந்து ஒரு 10 கிலோ வாட் வேணும் அப்படின்னா ஒரு 1 மெகாவாட் வேணும் அப்படின்ட்டு இபிகிட்ட ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குன்னு தனியாக ஒரு சப்ஸ்டேஷன் மேக் பண்ணி they given to the particular industry. Okay, that is your bulk power. Bulk supply எங்க தேவைப்படுது அப்படியே இண்டஸ்ட்ரியல் சப்ஸ்டேஷன். பல்க் பவர்லாம் எங்க தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல வந்து we can use this type of substation. And mining substation என்ன மைனிங் பிளேஸ்ல மைனிங் ஏன்னா கூல்லாம் வெட்டி எடுக்கிறாங்கல்ல அதில் வந்து மோஸ்ட் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸ்பார்க்லாம் வரக்கூடாது. அதை பேஸ் பண்ணி we can construct the mining. Okay, மைனிங்னா இப்போ கூல் கோல்டு some other raw materials taken from the earth அதுக்கு வந்து மைனிங் சப்ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல வந்து we can carefully design the substation. ஓகே, அதுக்கு வந்து மைனிங் சப்ஸ்டேஷன். மொபைல் சப்ஸ்டேஷனா என்ன பேசாதீங்க கவேந்தன், மொபைல் சப்ஸ்டேஷனா என்ன மூவபிள், அந்த மூவபிள் சப்ஸ்டேஷன். These are all the various location based பண்ணி we have substations. Okay, and next வந்து substation equipments. இது ஆல்ரெடி பார்த்துதான். substation layoutல என்னென்ன equipments வரும் 1 to 12 primary transmission line, ground wire. முடிஞ்சா இதை டிரா பண்ணிங்க, டிராயிங் பண்றதா பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஒன்லி ரைட் த என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்ட்டு. First equipment is primary transmission line. This is the primary transmission line. Ground wire. Second is ground wire. Third on the overhead line. This is the third overhead line. Transformer for voltage of primary side. So fourth on the transformer voltage transformer. Fifth on the disconnector switch. Sixth on the circuit breaker. Seventh on the current transformer. Eighth on the lightning arrestor. Ninth is power transformer. 10th on the control room. 11th on the security fence. And 12th on the pathina secondary transmission line. Primary and secondary transformer primary la vandu different rating la vandu equipment irukum compared to secondary. Okay, secondary la vera different rating la equipments irukum compared to the primary equipment. Okay, voltage based on the voltage the equipments can be designed. The equipment design பண்ணுவாங்க. Secondary side la low voltage இருந்துச்சுன்னா அதை பேஸ் பண்ணி we can design the equipments. Primary side la என்ன voltage இருக்கோ based on that we can design the equipments. Designing of equipments la வரும். சொல்ல எப்படி டிசைன் பண்றது, designing sizing எல்லாமே சேம் தான். டிசைனிங் சைசிங்னா ஜஸ்டின் டிசைனிங் சொல்லுவாங்க, சைசிங் சொல்லுவாங்க. டிசைனிங்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து கரெக்டான ரேட்டட் எக்யூப்மெண்ட் என்ன வோல்டேஜ் இருக்கணும், என்ன கரண்ட் இருக்கணும், என்ன பவர் இருக்கணும், அது டிசைன் பண்றதா டிசைனிங். சைசிங் சொல்லுவாங்க, சைஸ் பண்றது. சம்டைம் தே யூஸ் as size யூஸ் பண்ணுவாங்க, sometimes they use a design சொல்லுவாங்க. both are same. ஓகே, இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து டிசைன் பண்ணலாம். பாத்துல 12 எக்யூப்மெண்ட், டிரான்ஸ்மிஷன் லைன், கிரவுண்ட் வயர், ஓவர்ஹெட் லைன், வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், டிஸ்கனெக்டர் சுவிட்ச், சர்க்யூட் பிரேக்கர், கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், லைட்னிங் அரஸ்டர், பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், கண்ட்ரோல் ரூம், செக்யூரிட்டி ஃபென்ஸ், செகண்டரி டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் எல்லாத்தையுமே டிசைன் பண்ணோம். ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் த வோல்டேஜ், பவர், current, short circuit current, frequency. We have to consider all the parameters. From that we have to design the equipment. Okay, bus bar. So listen, what is bus bar here? Conductor. Okay, can be train or flexible ridge shape. அதான் ரிட்ஜ்னா டியூபா இருக்கும், டியூப் தான் ரிட்ஜ்னு சொல்லுவாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா டியூப் மாதிரி இருக்கா, இதுதான் பஸ் பார். டியூப் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, டியூப் மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் பஸ் பார்.
ட்ரெயின்னா ஈக்குவல் ட்ரெயின் ட்ராக் போகுதுல ஒரே சேம் parallel லைன் அதே மாதிரி போறதுதான் ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க. ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும். ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கலாம். ரிஜிட் மீன்ஸ் டியூபா இருக்கும். ரிஜிட்னா கொஞ்சம் சாலிட் டியூப். Overhead conductor can be strain flexible type. Overhead conductor வந்து flexible typeல இருக்கும். For 220 kV and above bundle conductors are used ACSR or AAC. Aluminum alloy. AAC னா என்ன? What is AAC? ACSR னா என்ன? What is ACSR? ACSR, AAC. உங்களுக்கு சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சொல்ல ஏசிஎஸ்ஆர்னா அலுமினியம் கண்டக்டர் ஸ்டீல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ். அதாவது கண்டக்டர் நார்மலா வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் கண்டக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசிஎஸ்ஆர் ஆர் ஏஏசில வந்து தான் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏசிஎஸ்ஆர்னா ஒன்றும் கிடையாது, அலுமினியம் கண்டக்டர் ஸ்டீல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ். ஒரு ஸ்டீல் கண்டக்டர்ல சுத்தி வந்து அலுமினியம் கண்டக்டர் வச்சிருப்பாங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா we can use as transmission line conductor. டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் கண்டக்டர் வந்து ஏசிஎஸ்ஆர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா ஏஏசி அலுமினியம் அலாய் கண்டக்டர். இது நோட் பண்ணீங்க. ரிச் டைப் அலுமினியம் பைப் யார் யூஸ். ரிச் டைப்ல அலுமினியம் பைப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்ட்ரெயிட் ஆர் ஃபிளெக்சிபிள் டைப்ல வந்து ஏசிஎஸ்ஆர் ஆர் ஏஏசி. நோட் ஆன் ஏசிஎஸ்ஆர்னா என்ன நோட் பண்ணீங்க. அலுமினியம் கண்டக்டர் ஸ்டீல் ரெயின்ஃபோர்ஸ். ஓகே. ஏஏசினா என்ன. அலுமினியம் அலாய் கண்டக்டர். ஓகே. இது ரெண்டு கண்டக்டர் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல யூஸ் பண்ற கண்டக்டர். ஏசிஎஸ்ஆர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம இந்தியா ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஃபிளெக்சிபிள் அஸ் வெல் அஸ் ரிஜிட். ஓகே. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்லாம் வந்து தாங்கிறது வந்து ஏசிஎஸ்ஆர் கண்டக்டர். சிரோன் ஏசிஎஸ்ஆர் கண்டக்டர் தான் வந்து தாங்கும். ஸோ ஃபார் தட் வி கோ வித் ஏசிஎஸ்ஆர் ஆர் அலுமினியம் அலாய் கண்டக்டர். அது வந்து பஸ் பார் 220 kV வரைக்கும் அபோவ் பண்டில் கண்டக்டர். பண்டில் கண்டக்டர்னா என்ன? anyone know that? What is my conductor? கண்டக்டர்னா என்ன? ஸோ பண்டில் கண்டக்டர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ நார்மலா வந்து சிங்கிள் கண்டக்டர் தான் எல்லா இடத்துலையும் ரன் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஹை வோல்டேஜ் ஒரு ஹை பவர் இருக்கிற பிளேஸ்ல ஒரு கண்டக்டர் பதிலா ஆர் ஃபேஸுக்கே 2-3 கண்டக்டர் ரன் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா. ஒரே பண்டிலா இருக்கும். இது வந்து 3 இது வந்து ஆர் ஃபேஸ், திஸ் இஸ் ஒய் ஃபேஸ், திஸ் இஸ் பி ஃபேஸ். ஓகேவா. இது ஒரு பண்டல். ஓகேவா. இது ஒரு பண்டல், திஸ் இஸ் another bundle. ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கும். இப்போ இது வந்து 3 bundles. ஓகேவா. ஒரு ஆர் ஃபேஸ்க்கு 3 சப் கண்டக்டர்ஸ் ரன் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் கால் பண்டல் கண்டக்டர். இப்போ இந்த இதுக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கும். இது why we go with this means the கொரோனா எஃபெக்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா. கொரோனா டிரான்ஸ்மிஷன்ல கொரோனா எஃபெக்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா. ஸோ அந்த எஃபெக்ட்ஸ்லாம் ரெடியூஸ் ஆகும், பிளஸ் லாசஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். பல்கியா ஒரே கண்டக்டர் போறதுக்கு we can split it into 3 or 2 or 4 கண்டக்டரா போட்டீங்கன்னா லாசஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும், பிளஸ் கொரோனா ரெடியூஸ் ஆகும், பிளஸ் கண்டக்டரோட இன்ஸ்டாலேஷன் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின்லாம் வந்து கம்மியா இருக்கும். டவர்ல வந்து ஆக்சுவலா டவர் தான் கண்டக்டர் வந்து கேரி பண்ணுது. ஓகேவா. பண்டில் கண்டக்டர் தான் போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து குறையும். ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின்லாம் வந்து குறையும் டவருக்கு. சிமிலர்லி பல்க் கண்டக்டரா யூஸ் பண்றத பண்டில் கண்டக்டரா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ். ஓகே. ஸோ ஃபார் தட் இது 3 bundle, this is 2 bundle. Every particular distance we have ஸ்பேஸார் வச்சிருப்பாங்க. ஸ்பேஸார் வச்சு இதை வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ நீங்க அதை டயக்ராம் காட்டுற அப்புறம் இந்த பண்டில் கண்டக்டர் புரிஞ்சுதா. ஸோ நார்மலா வந்து லிசன் ஆர் ஃபேஸ், ஒய் ஃபேஸ், பி ஃபேஸ்க்கு ஒரே கண்டக்டர் மட்டும் தான் ரன் பண்ணுவாங்க. பண்டில் கண்டக்டர்னா ஒரு கண்டக்டர் பதிலா 2 இல்லைனா 3 இல்லைனா 4 சப் கண்டக்டர் ரன் பண்ணுவாங்க. ஒரு கண்டக்டர் பதிலா 2-3 கண்டக்டர்ஸ்.
ரெண்டு கண்டக்டர்ஸ், இது ஒரு ஃபேஸுக்கு ஆர் ஃபேஸ், சிமிலர்லி ஒய் ஃபேஸ் பி ஃபேஸ், 2 3 இல்லைன்னா 4 சம்டைம்ஸ் 6 கூட ரன் பண்ணுவாங்க. ஹை பவர் ரேட்டிங்லாம் போனீங்கன்னா மெயினா வந்து இது எதுக்குன்னா கொரோனா எஃபெக்ட் பிளஸ் லாசஸ்லாம் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு வி கோ வித் பண்டில் கண்டக்டர். ஓகேவா, அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. 230 220 kV and above bundle conductors are used. ACSR, இந்த கண்டக்டர் வந்து ACSR இருக்கும், ACSR or AAC. ACSR னா அலுமினியம் கண்டக்டர் ஸ்டீல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ், அப்படின்னா AAC அலுமினியம் அலாய், அந்த கண்டக்டர் அதை மேக் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேவா, இதான் பண்டில் கண்டக்டர். சம்டைம் பஸ் பார் வந்து ரிஜ்டு டைப்ல வந்துச்சுன்னா வந்து அலுமினியம் பைப் வச்சுப்பாங்க, டியூப் சொன்னல, டியூப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் பஸ் பாரோட. ஆக்சுவலா கொரான்ன்றது ஒண்ணும் கிடையாது, வயலட் கலர்ல ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் கண்டக்டர் மேல. ஓகே, அது எதனால ஃபார்ம் ஆகும் தெரியுமா? ஓவர் உட்கார். வயலட் கலர்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டக்டர் சுத்தி ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். அது வந்து மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் அதிகமா இருந்ததுன்னா, அதாவது கண்டக்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் போயிட்டு இருக்கா, அந்த கண்டக்டர் வோல்டேஜ் போறது வந்து ஆக்சுவலா வந்து அவுட் சைடு என்ன இருக்கும், கண்டக்டர் அவுட் சைடு ஏர் இருக்கும், சுத்தி ஏர் இருக்கும் கண்டக்டர் அவுட் சைடு. ஏர்ல இருக்க மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டும் அந்த வோல்டேஜும் ஆக்சுவலா வந்து மாய்ஸ்சர் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், கண்டக்ஷன் நடக்கும். அப்ப அந்த ஏர்ல இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அயனைஸ் ஆயிட்டு அந்த கண்டக்டர் மேல வந்து வயலட் கலர் க்ளூல ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த லேயர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா கண்டக்டரோட திக்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த லேயர் வந்து லாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு இஸ்ஸிங் சவுண்டும் வரும். கொரோனா பாத்தீங்கன்னா கேள்விப்பட்டீங்களா? நீங்க டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் பார்க்கணும் போனீங்கன்னா சவுண்ட் வரும், கேட்டு பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் வரும் பாத்தீங்களா? நீங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரோனால வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபாஸ்டா வோல்டேஜ் மூவ் ஆகிறப்ப டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல கொரோனா இருந்துச்சுன்னா இஸ்ஸிங் சவுண்ட் வரும் பேஸ்டான கொரோனா. அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுல, கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஒரு சவுண்ட். டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் பெரிய டவர் கிட்ட எல்லாமே நின்று பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் வரும். அதுதான் பேஸ்டான கொரோனா. ஸோ கொரோனா அவுட்டர் லேயர் ஃபார்ம் ஆகணும். அவுட்டர் லேயர் ஃபார்ம் ஆயிட்டு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபெயிலியர்லாம் ஆகாது, லாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். டிரான்ஸ்மிஷனோட லைனோட திக்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடும், டயாமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பேஸ்ட் ஆன் தட் லாசஸ் ஆஃப் த லைன் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். ஓகே, அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பண்டில் கண்டக்டர் போவாங்க. ஒரே கண்டக்டரா போட்டாதான் அந்த ப்ராப்ளம் வரும். 2-3 கண்டக்டரா போட்டீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து கம்மியா இருக்கும், அப்ப அயனைசேஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ தட் அந்த கொரோனா எஃபெக்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் மெயினா வந்து பண்டில் கண்டக்டர் வி கோ வித்.